Ότι έχω περάσει 15 χρόνια της δημοσιογραφικής μου διαδρομής στη Μέση Ανατολή και θεωρώ δεύτερο σπίτι μου την περιοχή. Απόψε νιώθω τεράστια χαρά και τιμή που στέκω δίπλα σε έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ και το ξέρει. Δεν ξέρω πόσο σημαντική και ενθαρρυντική μπορεί να είναι μία βράβευση για τον ίδιο, όπως αυτή. Ωστόσο, αν και αυτό το ελάχιστο της αναγνώρισης σε μία διαδρομή όχι μοναχική, γιατί ο Γκίντεον δεν είναι ο μόνος που στέκει επικριτικά και ανθρώπινα στα τεκτενόμενα στην περιοχή. Υπάρχουν δεκάδες άλλοι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Η διαδρομή του Γκίντεον, ωστόσο, είναι διαφορετική λόγω της συνέπειάς του σε ιδανικά και αξιακούς κώδικες που σχετίζονται με τον άνθρωπο και όχι με σημαίες και εξακολουθεί να διαβαίνει αυτό το δρόμο παρά τις αντιδράσεις και τις απειλές που έχει αντιμετωπίσει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γκίντεον Λέβι γιατί είναι αυτός που είναι και που σε σκοτεινές εποχές στέκει ως πυξίδα φωτός και λογικής. Τέλος, επιτρέψτε μου να απευθύνω ένα τεράστιο μπράβο στο Δήμο Αθηναίων και στον Χάρη Δούκα για αυτή του την επιλογή. Σε μια χρονική που άλλοι παίζουν με τις καθυστερήσεις για να δουν πού θα πάει το πράγμα, άλλοι αδιαφορούν και άλλοι παίζουν με τις λέξεις, ο Χάρης Δούκας πήρε θέση απέναντι στον παραλογισμό, το λοιμό, τη γενοκτονία, απονέμοντας το βραβείο Δημοκρατία σε μια προσωπικότητα από το Ισραήλ που στέκει απέναντι σε όλο αυτό. Στην πολιτική, ξέρετε, οι αποφάσεις λαμβάνονται τις περισσότερες φορές με κριτήριο τα προσδοκόμενα ωφέλη και το πολιτικό κόστος. Και ο Δήμαρχος της Αθήνας έδωσε απόψε ένα εξαιρετικό δείγμα γραφής για τις αξίες που πρεσβεύει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Επιτρέψτε μου, αν είστε OK με αυτό, να θέσω από μία πρώτη ερώτηση εγώ. Άκουσα τον Γκίντεον όταν μίλαγε κάτω να λέει ότι σας ευχαριστώ για αυτό το βραβείο της Δημοκρατίας. Τώρα πραγματικά όμως πιστεύετε ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα δημοκρατική? Θα ξεκινήσω παίζοντας λίγο το ρόλο του διαβόλου και στην ερώτηση που θα θέσω και στους δύο. Και θέλω να ρωτήσω τον Γκίντεον καταρχάς, αν το Ισραήλ δεν είναι μια δημοκρατική κοινωνία και αν το Ισραήλ δεν είναι μια πραγματική δημοκρατία σε επίπεδο διακυβέρνησης, πώς μπορεί να υπάρχει ο ίδιος? Main attention right now is to the international community. And when I get such an audience and such a honor from the mayor, sure it encouraged me, it strengthened me. Now to your question. I'm very attached to Israel. Catherine, my wife, knows how attached I am. It's hard. Many times I'm very ashamed to be an Israeli. In other time I have very serious guilt feelings toward the Palestinians, really personal guilt feelings. I have friends in Gaza. But in the same time, this is my place. This is my language, this is my culture, this is the place that I was born and the place that I'll die. I have no doubts about it. I never considered leaving. Now, about the substance of your question, namely, yes, I am the best proof that Israel is a democracy, but for its privileged Jewish citizens. But democracy cannot be only to one part of the population or one geographical region. It doesn't exist. As I said also there, in South Africa, there were elections, free elections. There was more or less free media, free journalism, free press, but only for the white ones. Did anyone speak seriously about South Africa as a democracy? No. I am the best proof that it is a democracy for its privileged citizens, the Jews. And I'm privileged to be a Jewish citizen, and therefore I can go on. And even this is not being taken for granted. Even this is not promised, because if this government will continue, this will not continue. But right now I gain a full freedom of speech, full. No limits, nothing. Λοιπόν, και για τον Χάρη Δούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων, η ερώτηση είναι η εξής. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα σε διεθνές επίπεδο για τον αποκλεισμό ομάδων ποδοσφαίρου, ομάδων μπάσκετ, ποδηλατικών ομάδων, για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη Eurovision. Και σε αυτή την κουβέντα δεν μπαίνουν αστερίσκοι. Ξαναλέω ότι παίζω το ρόλο του διαβόλου εδώ πέρα και μεταφέρω ένα ερώτημα, το οποίο έτσι κι αλλιώς, αν δεν το έχετε δεχτεί, θα το δεχτείτε.
δεν υπάρχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τον αποκλεισμό αστερίσκη, που να λένε, ξέρεις, οι καλοί αθλητές οι οποίοι υποστηρίζουν την λύση στο Παλαιστινιακό θα τους δεχτούμε, αλλά δεν θα δεχτούμε τους υπόλοιπους Ισραηλινούς. Μιλάμε για έναν καθολικό συνολικό αποκλεισμό του Ισραήλ από μια σειρά εκδηλώσεων. Αντιστοίχως, αυτό το είδαμε να συμβαίνει και στο Χόλιγουντ σε κάποιες παραγωγές. Εδώ έχουμε τη βράβευση ενός Ισραηλινού δημοσιογράφου, ο οποίος είναι γνωστός για τις ιδέες του, αλλά δεν πάβει να είναι Ισραηλινός. Οπότε στο ερώτημα αυτό τι απαντάει ο Δήμαρχος? Να πούμε ότι πρώτα απ' όλα ότι είναι σπουδαίο πώς έκλεισε ο Γκίντεον Λέβι, μπορεί να μιλάει ελεύθερα, χωρίς κανένα περιορισμό. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία. Και ένα άλλο σημείο, ότι που μου έκανε πολύ εντύπωση, τη δημοκρατία βεβαίως, αλλά για ένα μέρος του πληθυσμού, όπως είπαμε, η δημοκρατία δεν είναι à la carte. Αυτό δείχνει τη μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και το ότι μπορεί να συζητάει και να λέει αυτές τις πολύ σκληρές αλήθειες που του δημιουργούν και το ίδιο πρόβλημα, δείχνει ότι κάτι ακόμα υπάρχει, το οποίο μπορεί να δίνει ελπίδα. Όσον αφορά τώρα τις ομάδες, ξέρω ότι είναι μία συζήτηση, μάλιστα έχουμε και το Final Four, θυμίζω, στην Αθήνα, του μπάσκετ. Και ξέρω ότι είναι μία συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει και για τον μπάσκετ, και είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, διότι θέλει αποφάσεις συλλογικές των οργάνων. Και οφείλω να πω ότι εμείς θέλουμε δημοκρατία και σε αυτό το κομμάτι, οπότε θα περιμένουμε τα συλλογικά όργανα, και το λέω διότι είμαστε οι ίδιοι οι υποδοχείς του Final Four και υπάρχουν συλλογικά όργανα τα οποία θα αποφασίσουν αν, για παράδειγμα, η Μακάβη θα συμμετέχει και με ποιον τρόπο, και θα ήθελα σε αυτή τη φάση να έχω κάποια τοποθέτηση, αν δεν ακούσω πρώτα τι θα αποφασίσει η Euroliga. Βεβαίως, για να δείξουμε... θα το πω από το μικρόφωνο. Το ερώτημα το δικό μου είχε να κάνει με το γιατί επελέγει ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος στην παρούσα φάση. Για να δείξουμε ακριβώς ότι δεν είναι μονοσήμαντο ορισμένο το πρόβλημα, και πως υπάρχουν άνθρωποι στο Ισραήλ οι οποίοι ακριβώς λένε την πιο σκληρή αλήθεια, και πως είναι Ισραηλοί πατριώτες, και πως πατριώτης, μας λέει ο Γκίντεον, είναι αυτός ο οποίος μπορεί, και είναι δράση σημαντική πατριωτική, να λέει την αλήθεια. Και γιατί επίσης υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Γκίντεον που το λένε αυτό όχι για να υπερασπιστούν απλώς, αν μπορεί να πει κανείς τη λέξη απλώς, τους Παλαιστίνιους, αλλά το λένε για τους Ισραηλινούς. Μέσα από τα κείμενά του περιγράφει τι θα ήθελε το Ισραήλ να κάνει και τι θέλουν και οι άνθρωποι που συνομιλεί. Και αυτή η φωνή νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί δείχνει ακριβώς ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η αλήθεια διαπερνάει ακόμα και εμφύλια ζώνη, και διαπερνάει πολέμους, και βρίσκει ανθρώπους στην πιο κρίσιμη στιγμή από το Ισραήλ, που λένε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι γενοκτονία. Και μου έκανε επίσης τρομερή εντύπωση, ότι το είχε πει πάρα πολλές φορές και το χρησιμοποιήσει στις τελευταίες του διατυπώσεις, τις τελευταίες μέρες, γιατί είναι μια πολύ σκληρή λέξη να τη λέει ένας Ισραηλινός πατριώτης, και αυτό δείχνει ακριβώς πόσο σπουδαία είναι η δουλειά που κάνει, πόσο σκληρή είναι η προσπάθεια που κάνει, και γι' αυτό τη στηρίζουμε. Λοιπόν, ο λόγος εσάς. Πάμε στους συναδέλφους. Ποιος θέλει να ρωτήσει? Ξεκινάμε με την Ελβίρα. Υπάρχει κάποιο μικρόφωνο το οποίο θα μεταφέρετε? Ναι. Το έχουμε, λοιπόν. Just identify yourself. Sure. Δεν είναι ανοιχτό όμως. Είναι. Hello and thank you. I'm Elvira Krithari from Earth and Καθημερινή. Thank you for being here and sharing your thoughts tonight. So I'd like to ask Mr. Levy to elaborate more on press freedom right now in Israel.
how free journalists are to write the word genocide on their reporting and challenge the official narrative. Thank you. The problem is, in Israel, is not the freedom. The problem is what the Israeli media is doing with this freedom. It is still free, but they chose deliberately to censor themselves. And self-censorship is much more dangerous than governmental censorship, because then there is no resistance. Everyone is happy. And we have today a wall-to-wall agreement in Israeli society. The readers, the viewers don't want to see and don't want to hear about Gaza. The editors, the journalists, the government, the army is very happy not to tell the Israelis what's going on in Gaza. So everyone is happy. And only truth is being violated, but people are very happy about what's going on. Nobody told the Israeli media not to cover Gaza. They could have covered Gaza. You know, we always laugh at the Russian media that they don't cover the war in Ukraine. I think what the Israeli media is much more shameful, because the Israeli media has a choice and the Russian media does not have a choice. Now, when it comes to an alternative voice, like mentioning it as a genocide, nobody in Israeli TV would dare to say so. No other newspaper in Israel except of Haaretz will publish it. Nobody. And if I can say one word about myself personally, I used to be at least twice, 3 times a week on Israeli TV. Ever since the war, 2 years, I was twice. And never again. They totally banned me. Again, not because of ideology, because of pure commercial rationalization, because they know that if I will be, or people who speak like me, be on air, then they will lose viewers, they will lose advertisements, there will be a lot of anger of them, and most of the journalists, unfortunately, are cowards. And I think it's the most shameful hour of Israeli media ever. Tony. Hello, I'm Tony Rigopoulos from newsbomb.gr. I've seen that from people in Europe that have been supportive of the Palestinian cause. Something that they say about the Israeli society is that they are, that it's kind of split in half, and that many people in Israel are against what Netanyahu is doing. They practically center the problem on Netanyahu himself and nothing else. So my question is, if really the Israeli society is like split in half, or it's more supportive of Netanyahu than what we in Europe want to accept that is happening. Thank you. They are not more supportive of Netanyahu than you think, but don't have any illusions. Netanyahu is the most hated and the most beloved politician of Israel ever. Those who love him will follow him blindly and automatically, like any populist. Those who hate him will not accept anything that he does. And it is almost the only division line in Israeli politics. Because unfortunately, if Netanyahu tomorrow will be replaced, and one day he will be replaced, don't expect too much, because the opposition is different, but not enough. You saw it now. There was a vote in Israeli parliament about a Palestinian state. Except of the Arab parties, all the Jewish parties voted against it. So all those talking about division and Israeli public opinion being torn is a camouflage. It's being torn about Netanyahu, yes. There are a lot of protests in Israel, very impressive one, as you know, every week, every day. They call for releasing the hostages. They call to get rid of Netanyahu. They even called recently to stop the war.
but they want to stop the war because of the soldiers and the hostages. You will hardly hear a real opposition to the main reason why we should stop the war. And the main reason, with all the respect to all the other reasons, the main reason is the genocide. That's the main reason why it should be stopped. And this you don't hear in Israeli society, except of some devoted, courageous Israelis who still think so and say it loudly, but unfortunately they are very marginal. Hello, I'm Ioanna Kleftogianni. We've done a lot of interviews for Tovima newspaper. So right now, all the eyes are on what is going to happen with Trump's plan. And my question is whether you see in this plan traps. Which is the role, first of all, of UK? Will we see again a British mandate like the 20s, the one? And the role of Witkoff, who is also behind, and who is, the special envoy for the Middle East, but he's also, we know, a real estate giant. So is it behind this plan, can you see the role of UK, the return of UK in the region, in Palestine, and that the plan to exploit the strip, you know, the first plan that Trump had, that this is the final plan, finally? First of all, you forgot Jared Kushner, who is also involved and also very involved in business with the Gulf countries and others. But I won't get to this resolution. About the UK, yes, it's the return of Tony Blair. His career is having a twist, and he's back, and he will be the governor of the colony of Gaza. This is what they planned for him, to be the governor, the high commissioner of Gaza. But seriously, none of those articles will be implemented. I don't see it happening. It is really a fantasy. There are so many holes there, so many question marks. There is no timetable for anything except of the release of the hostages, which, with all the respect, is not the only issue. There is no answer who is going to replace Hamas. There is no answer, concrete answers. I think it will be exactly like the Riviera plan, which from the beginning I said it's a horrible plan because it legitimizes transfer and ethnic cleansing and crimes against humanity. But the only hope is that it will never be implemented, and I still think it will never be implemented, because in 2025 you cannot take 2.3 million people and send them to the space. Where will they go exactly? Who will accept them also? So all those plans are very good for press conference in the White House. I wish I'd be wrong. I mean, if someone can, first of all, as the most urgent thing is to stop the war today, in any way. So if this will bring a ceasefire, it's already enough. But I don't expect anything of all the other articles to be implemented. It's really a fantasy of rich Americans who have no clue. And it seems and sounds and looks and behaves like neocolonialism. Absolutely. The Palestinians hardly have a role there. It's all the board with Tony Blair as the head of the board. And hey, we are in 2025. Μανουσακάκης από τον Αθήνα 984. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, επειδή βλέπουμε ότι συμβαίνουν δύο σταθμά στην υπόθεση του Ισραήλ και της γενοκτονίας στη Γάζα. Μ' ακούτε?
Λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο από το στόμα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, επειδή άκουσα μια πολιτική τοποθέτηση πάνω στο θέμα, τη δικιά του άποψη σχετικά πώς πρέπει να πιεστεί το Ισραήλ ή να πιστεί το Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάσταση, αλλά με μια ισορροπία βέβαια, προκειμένου να επέλθει η ειρήνη εκεί, στην περιοχή. Νομίζω την ώρα που μιλάμε είναι ο στόλος, ο ειρηνικός στόλος με τα τρόφιμα, ελάχιστα πλησιάζει νομίζω να μπει στα σύνορα με το Ισραήλ και είναι στα 90 ναυτικά μίλια πριν ξεκινήσει η κουβέντα. Και είναι κρίσιμες, καταλαβαίνω, οι ώρες, αν θα μπορέσει να μπει. Όχι, νομίζω και 2 χώρες της Ευρώπης είπαν ότι αποχωρούμε. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε στήριξη αν προχωρήσετε παραπάνω. Επίσης, νομίζω ότι έχει παρουσιαστεί ένα σχέδιο και το ανέλησα ότι εμείς θέλουμε να σταματήσει η γενοκτονία, να σταματήσει εκεί ο πόλεμος και να βρεθεί μια πολιτική λύση με απόλυτο σεβασμό. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι λείπει, νομίζω, ο ρεαλισμός από το σχέδιο που τώρα παρουσιάστηκε, γιατί λείπουν πάρα πολλά κρίσιμα σημεία. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε να δούμε τις επιμέρους διευθετήσεις και διευκρινήσεις. Όμως, αυτό το οποίο ζητούμε όλοι, σαν ενεργοί πολίτες, είναι να μην βλέπουμε να σκοτώνονται οικογένειες, παιδιά, μητέρες, να μην υπάρχει φαγητό, να μην υπάρχει ηλεκτρισμός, να μην υπάρχει νερό και να γίνονται όλα ίσωμα. Βεβαίως, θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά θυμόμαστε και τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, χιλιάδες παιδιά νεκρά και πρέπει αυτό να σταματήσει. Και αυτή είναι η μάχη που δίνουμε και γι' αυτό παλεύουμε και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι, δημοσιογράφοι που παρουσιάζουν μια εικόνα σκληρή και που μας δίνουν και εμάς δύναμη για να μπορούμε να συνεχίζουμε την προσπάθεια. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, το ξέρετε, υπάρχουν πρωτοβουλίες πολλών δημάρχων στην Ελλάδα με ψηφίσματα, υπάρχουν ψηφίσματα στα δημοτικά συμβούλια όπως της Αθήνας, υπάρχουν σημαντικά ψηφίσματα και σε επίπεδο Ευρώπης, στο Committee of Regions, στην Επιτροπή Περιφερειών και νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς την αλληλεγγύη μας. Θυμίζω, φέραμε εδώ και το Δήμαρχο μιας ιστορικής πόλης να μας εξηγήσει, Βηθλέα, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Αν ξέρει, νομίζω ότι μπορεί να διαμορφώσει και άποψη και να πιέσει προς κάθε κατεύθυνση. Good evening, Mr. Levy. My name is Mariana Kutela. I work for Documento newspaper. My question is, with Israeli intelligence reportedly executing Iranian spies and carrying out precise strikes against Hamas officials in Gaza, how is it possible that they were unaware of Hamas attack at October 7? I wish I knew the answer. And nobody have an answer. And it's not only this. I remember when I saw first the videos from the south part of Israel, I was sure those are videos from Afghanistan. I couldn't believe that Palestinians are driving pickup cars in Israel like nothing. I visited many times the border between Gaza and Israel, and I saw what they built there. A monster under the surface, above the surface, with all kind of technical and technological devices, and then they come with scooters and with pickup cars and just cross and nothing. But there is another question. After the surprise, how come that one of the kibbutzim, until 3:30 in the afternoon, there was not one soldier? They were slaughtered near Oz. It's the kibbutz which suffered mostly. Until 3:30, not one single soldier showed up there. Those are questions which leave us astonished and don't have any. I don't go to the conspiracy theories because they are. I don't think it's possible, but I think that that's maybe the
outcome of two things. One is the Israeli arrogance that we will manage and they are nothing, Hamas is nothing, and we don't have to worry. And the second thing is also the belief that Hamas is not capable of doing anything. And the mixture of we are the best in the world, so nothing can happen to us, and they are incapable, created this situation. And also, more strategically, the thought that you'll keep a people of 2.3 million people for 20 years in a cage, and they will continue to sit in the cage and do nothing, this is also a terrible mistake. What did they expect will happen? That they will sit in this cage forever and wait until Israel will throw them some bananas? So it exploded in a very ugly way, and Israel was exposed to its weakness. Yeah. Έχουμε χρόνο για 2 ακόμα ερωτήσεις. Παρακαλώ. Mr. Levy, you, in many interviews you have given, you claim that the two-state solution is out of question anymore, because of the reasons you have already said. Instead, you suggest an one-state solution, confederation, something like that. I'm wondering, isn't it the negation of the very nature of Zionism to believe that it is possible to happen? By all means not. By definition, a one state will be the end of Zionism. I know it. It will be very painful for many Israelis. It will be the end of a Jewish state, by all means, and I understand it will be very painful. In the same time, it will be very painful for the Palestinians to give up the dream of a Palestinian state. I just ask myself, what is the alternative? If you agree with me that the two-state solution is dead because Israel did anything possible to kill it, and it was killed, you have to realize it. There are 700,000 settlers in the West Bank. Nobody will evacuate ever 700,000 settlers. They are the strongest political pressure group in Israel politics. Part of them are extremely violent. Nobody will be able to evacuate them. If you don't evacuate them, you have a Bantustan. You don't have a viable Palestinian state. Go and see what's going on, what happened in the last 2 years in the West Bank. On every hill there is a new outpost. They took over tens of thousands of dunams only in the last months. How will you create a state there? So if it's given that the two-state solution is dead, we are left with only two possibilities. Either democracy between the river and the sea, or apartheid between the river and the sea. And the international community should choose, and Israelis and Palestinians should choose. Do we want to live in a democracy or an apartheid system forever? Not as temporary solution, forever. That's, in my view, the only possible options. Right now it seems very far-fetched. But at least I have a vision, I have a dream. At least I can dream about something. And many others can dream about something. A democracy, one person, one vote. Is it too much to ask? One person, one vote? Is it too much to ask that people in the West Bank and Gaza will have a citizenship of some kind of state? You know, most of them don't have citizenship of no state. Is it normal that today in the world there will be people without citizenship? So it's not ideal, but at least this is something to look for the future. While the two-state solution is again and again talking about something which in my view will never happen. Too late. The train left the station. Ένα τελευταίο ερώτημα, αν δεν υπάρχει κάποιος, το κάνω εγώ. Λοιπόν, Γκίντεον Λέβι,
You spoke before, you mentioned during your speech that the Israeli society, they are not aware about what is going on in Gaza, and we know that. And most of the people abroad, they realize that there is a gap, there is a lack of information for the Israeli society. Until few months ago, I mean 10, maybe 8 months ago, this was logic. But, you know, we live in the era of the transportation, of the civilization, of the news. We live in a period of time where the people traveling, and a lot of tourists are coming to Greece, they're going to Italy, they're going to Spain. And you see the reaction of the local societies. In Athens, you mentioned before the graffitis. The same in Spain, the reactions in Italy and in France. And it's not possible to claim that you are not aware anymore. You know what is going on. So there is something that is changing in the Israeli society because they see the reactions abroad, or they are staying in the same path that this is pure anti-Semitism, full stop. As I say there as well, there is a dark cloud over the heads of the Israelis. They still blame the world for it. They still victimize themselves for it. They still think that it's because of anti-Semitism, most of them, not all of them. But I think that slowly, they start to understand that maybe something went wrong. I'll give you one example. The Israeli soldiers recently give interviews now only when the faces are covered. It's a new phenomenon. The soldiers, the commanders, you know who covers his face? A robber who goes to rob a bank and he doesn't want to be recognized. He put a mask on his face, and then he is more safe that he will not be caught. But he knows that he does something wrong. I think that the soldiers start to understand, A, that they might be punished one day by the international community. It will not be easy for them to go abroad. And B, that maybe there is something wrong in what they do. So this is a process. It will not happen one day. I think that more and more Israelis, first of all, are really fed up with the war. This must be said. They want this war to be over. They don't want it anymore, including soldiers. Many of them, not, as I said, for the right reasons, not because of the genocide, but because of other reasons. And secondly, you can break away, deny, lie yourself, tell yourself all kinds of stories. Finally, the truth will hit the Israelis. If the international community will continue to be really devoted in deeds and not only in talkings, I think the Israelis in a certain stage will ask themselves, does it worth it? Are we ready to pay this price for a genocide, for the settlements, for the West Bank, for the apartheid? Can we go on like this? Is it sustainable? Can Israel go on like this? This moment will come if the international community will be devoted and will continue. Today I heard already, Mr. Mayor, that the European Football Committee decided to postpone banning Israel because there are, as they said, peace negotiations. So the first opportunity, they already take steps, and it's hard for Europe to take steps against Israel. I understand it. Europe carries some historical guilt feelings, and rightly so, toward Israel. And also many Europeans want Israel to be a just place. They don't want to get rid of Israel. Many loved Israel before. So it is a process. It started. And the question is if the international community will continue in taking measures, not talkings. Talkings are tasteless. Condemnations are tasteless. Recognizing Palestine has some symbolic meaning, but not more than this. If this will continue, for me, that's my biggest hope. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γκίντεον Λέβι, να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων.
Αν είναι σύντομη η ερώτηση, πολύ σύντομα, μια σύντομη απάντηση. Short question and short answer from you as well, Γκίντεον. I would like to ask you something about the Jews in the United States of America. If what happened there with the demonstrations against the genocide, if it has any influence, generally speaking, on what's going on, and especially inside Israel, if the American Jews and the young ones especially, not yes, if they have any influence inside Israel. Again, it is a process. It is a process, and it definitely started. But for Israelis, there is only one American who counts, and this is Donald Trump. And as long as he continues to support Israel blindly, automatically, massively, unconditioned, in an unconditioned way, you can postpone the truth. You can say, okay, the young students in the campuses are against us. It's Arab money, because the universities are run by Arabs, by Qataris and Emirates. All kind of stories that you tell yourself why so many young people are criticizing Israel. Everything except of one thing, that maybe we are doing something wrong for God, and maybe really we should change our policy if we want to get more empathy in the world. This is the last thing that they consider. So as long as Donald Trump is around, nobody thinks what will be after Donald Trump. It's not only about the young generation, it's not only about the Jews. What about the Democrats? One day the Democrats will be back in power in the United States. And what will be then? I mean, nobody thinks a little bit further. We are living the moment, and in the moment we have Donald Trump and he supports us, and for most of the Israelis this is enough to continue. And that's an opportunity again to thank the mayor for this lovely evening, to you obviously, and thank all of you for coming. For me it was a great experience, really. Να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση, που μου είπε ο ίδιος ο Γκίντεον πριν έρθουμε εδώ, ότι το άρεσε καταρχάς πάρα πολύ η Αθήνα, γιατί σε σχέση με άλλες πόλεις που θα λέγαμε ότι είναι λίγο εικονικές ή τόσο, ας το πούμε, στη λεπτομέρεια η προσέγγιση στο ιστορικό, ας πούμε, κέντρο, σε εμάς είναι περισσότερο δυναμικό, ανθρωποκεντρικό. Τον εντυπωσίασε ακριβώς η Αθήνα και το κέντρο της, γιατί είναι αυτός ο δυναμισμός και αυτή η νεανικότητα, αλλά και αυτή η αυθεντικότητα, και πως τον σταμάταγαν και του έλεγαν είσαι ο Γκίντεον Λέβι που βραβεύεσαι, και ότι είναι περισσότερο γνωστός εδώ στην Αθήνα και τον αναγνώριζαν από ότι στο Τελ Αβίβ, και αυτό δείχνει νομίζω ότι η πόλη μας γενικά είναι ανοιχτή και αγαπάει ανθρώπους που έχουν δυνατή φωνή από όποια προέρχονται. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Κλείνοντας, απλώς για την ιστορία, εγώ να πω ότι απόψε είναι μια ιδιαίτερη βραδιά και από σύμπτωση βρίσκεται σε εξέλιξη το Γιόμ Κιπούρ αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το απόγευμα. Για δεύτερη φορά στην ιστορία του το Ισραήλ δίνει άδεια στον στρατό να επιχειρήσει, και πιθανότατα να έχει ξεκινήσει ήδη η επιχείρηση, σύμφωνα με ένα μήνυμα που έλαβα πριν από περίπου 10 λεπτά, ενάντια στην φλωτήλα, το Στολίσκο, που βρισκόταν καθοδόν προς την Γάζα, εν πλώ για την ακρίβεια, προς την Γάζα.
Η επιχείρηση σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρωθεί απόψε. Δεν ξέρω πόσο συμπτωματικό ήταν αυτό να συμπέσει με τη βράβευση του Γκίντεον εδώ στην Αθήνα στη διάρκεια ενός Γιόμ Κιπούρ, όπου ο Ισραηλινός στρατός για δεύτερη φορά στην ιστορία του αναλαμβάνει δράση. Ωστόσο, είναι μια πραγματικότητα. Η πληροφόρηση, και το λέω αυτό για τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ και με αυτό κλείνω, η πληροφόρηση σχετικά με το στολίσκο δεν θα είναι δυνατή μέχρι την ολοκλήρωση του Γιόμ Κιπούρ. Ο Ισραηλινός στρατός δεν απαντάει στα τηλέφωνα τα οποία έχουν δοθεί για πληροφορίες, οπότε ό,τι καταφέρνουμε να μαθαίνουμε πλέον από συναδέλφους που είναι στο Ισραήλ, και δεν ξέρω τι βοήθεια μπορούμε να έχουμε και από τον Γκίντεον σε αυτό. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.